Okay. Good afternoon, students. Now today we will study the next topic, JQuery. Introduction to the JQuery. First, let me share my screen. Okay. Now, please check. Is this visible to you? Yes. Yes. Anyone? Please check. Is this visible to you? Yes. Anyone? Students, please. Yes. Dhanasri More. Any other? Okay. Thank you. Thank you, Chandra. Thank you, Dhanasri. Okay. In the previous lectures, we have studied the jQuery introduction. jQuery is a JavaScript library. jQuery greatly simplifies JavaScript programming. jQuery is easy to learn. Okay, jQuery is a lightweight. It performs the just 1 minute. The purpose of a jQuery is to make it much more easier to use the JavaScript on your website. jQuery takes a lot of a common task that requires the many lines of a JavaScript code and wraps them into the method to accomplish a with a single line of a code. Next one, jQuery contains the following features. Which are these features? HTML DOM manipulation, cascading style manipulation. Next one, event HTML event mode methods, effects and animations, Ajax, okay, and utilities. Next one, adding jQuery to your web pages. How to add the jQuery into your web pages? There are several ways to start using jQuery on your website. You can first do download the jQuery library from the jQuery.com. You can download the jQuery library, which is available freely, available on a one website. Name of this website is the jQuery.com. Or second one, include the jQuery from the CDN like content delivery networks like Google. Next one, downloading jQuery. There are two versions of a jQuery which is available for you for a downloading. There are two versions. Production version. This is for your live websites because it has been minified and compressed. If you want to use it with your actual websites or live website, then you should use this production version because this is the compressed and minified version. But if you are using the jQuery for your development purpose, means suppose that you are a developer or you are a student, at that time you can use the development version. This is just for testing and development, which is uncompressed and which is in the readable code format. Both versions can be downloaded from the jQuery.com. Yes, and jQuery library is a single JavaScript file. Reference it with the script tag. Notice that script tag should be inside the head section. It is just like the external JavaScript. I will show you how to do this thing. Just type here the jQuery on Google, jQuery.com. Now you can see here this is the jQuery website, and here the download jQuery are available. Just click on this downloading jQuery, then you can see this window. After that, you can see here the there are jQuery available. Download the compressed or production version. No, we want to download the development version jQuery. Now you can see this is the JavaScript which is available for you. Just select this one. Click here, Control A, Control C, copy. Just wait. We'll see here. Just wait. Yes. Now file. Click here on new. Control V, Control S. Now we'll store this one as a external JavaScript. I will give the name for this one is the jQuery.
jQuery file .js. You can do whatever new jQuery.js and save this one. Now you can see here they are around the 10,000 lines of a code are available for you. Means all these functions are written here. You can use this function only. Yeah, functions are already code इथे लिहिलेला आहे. You can say these some functions are available. So many functions are available here. You can use the only functions like here these function. So many functions are available. This window, DOM evaluation, to type, yes, function, jQuery, so many functions are available. Okay, just you can use it with your web pages. How to use this one? Just like the external JavaScript. I will show you new. Now I create here the one file form.page form.html. Control S. I will create here the demo form dot demo demo1.html. Yes. Within this one, we'll add here the I will show here the h1 jQuery download jQuery offline घेतलेले. Now how to add JavaScript with the how to add the jQuery within your web pages? I will just add here the one script tag. Within the script tag, we will add here the src attribute. Src is equal to src is equal to give the name of this file. What is the name of file? jQuery file dot js. Okay, you have to just add the external कुछ करना jQuery type text of JavaScript src is equal to jQuery file dot js. आता आपण त्याचं एक एक्झाम्पल दाखवते. नंतर ते एक्झाम्पलचं मिनिंग काय ते नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स मध्ये बघू. यू कॅन जस्ट सी हियर. आय विल जस्ट ऍड द वन एक्झाम्पल. Means you can see what is the purpose. ओके, नाव आय विल आता हे स्क्रिप्ट ऍड केले. आता स्क्रिप्ट ऍड करून चेक करूया, रन करूया वेब पेज. ओके, आता मी तर क्लिक केलं तर काय होतंय? इफ आय विल क्लिक ऑन देन if you click on me, I will disappear. Just in 1 minute, I will just add here one tag h2. Now you can see here, if you click on me, I will disappear. Something is wrong. Just wait. Spelling mistake there. JQuery. Yes. हे काय होतं, जावास्क्रिप्ट मध्ये पाठीमाग फंक्शन्स लिहिले आहेत, त्या काय होतात ऑटोमॅटिकली हाईड करतायत. पण आता मी स्क्रिप्ट ही रिमूव्ह केली. ही पाय रिमूव्ह दी स्क्रिप्ट, हा स्क्रिप्ट टॅग रिमूव्ह केलेला. देन यू कॅन सी हियर. आता मी ते जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल आहे तिला रिमूव्ह केली तर होतंय का? नाही आहे. आता जर स्क्रिप्ट मी ऍड केली ती एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आहे ती jQueryची, तर इट विल वर्क. यस. आता काय झालं, आपण हाऊ टू ऍड दी जावास्क्रिप्ट ऑफलाईन डाउनलोड कशी करून ऑफलाईन ऍड करायची केली. स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू jQuery फाईल डॉट जेएस. म्हणजे आपण इथं फाईल क्रिएट करणार आहे. त्या फाईल मध्ये सगळा जो डेटा आहे तो आपण काय करणार आहे, जस्ट पेस्ट केलाय. कुठं ऑल दी डेटा इज अवेलेबल हियर. यू कॅन सी हियर ऑल दी डेटा इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाईट लाईक दी jQuery. यस. आता नेक्स्ट वन आपल्याला काय करायचं आहे, विल सी हियर. आता नेक्स्ट वन jQuery ऑनलाईन कसं चेक करायचं करू. jQuery ऑनलाईन jQuery.com. I will show you.
इथे काय करणार फक्त जस्ट वी विल ऍड हिअर दिस सीडी एंड कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क. आय विल शो यू व्हॉट वी आर डुइंग देअर. इथं काय केलं का हेड script src is equal to jQuery file name dot min dot js. Whatever you want, you can give the anything. I have given the jQuery file dot js. Here the file name is given like the jQuery dash 3.5.1 dot js. Okay, you can give the whatever you want. Next one, jQuery CDN. If you don't want to download and host the jQuery yourself at your machine, then you can include from the CDN, that is the content delivery network. Google is an example of someone who hosts jQuery. Means the jQuery is already hosted on the server. Just you can use the एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाईल टॅग. म्हणजे आपण काय करणार आहोत, एक्सटर्नली आपल्या मशीनवरचा घेतलेला तसं आपण एक्सटर्नली करणार आहे. सपोज दॅट समवन इज स्टोर्ड इट ऑन दी देअर होस्ट, मीन्स समवन इज द गुगल. Here you can see http ajax.google.com/ajax/libraries/jQuery/3.5.1 jQuery.min.js. आता चेक करा. आता इथं काय करतो मी, तिथं रिमूव्ह केलेले आहे. अँड देन आय एम ट्राइंग टू नाव देअर इज अ JavaScript ची एक्सटर्नल फाईल काय रेफरन्स नाही आहे. यू कॅन सी हिअर there is no reference is present within our file of a jQuery. Now I am trying to run this file, and if I click on this one, nothing will happen. Now what I will do, I will add this external reference script src. Okay, just copy करतोय हा and check करा. Now I am trying to run this file, and then you can see what will happen. Yes, if I click on this file, then you can see just wait, something is wrong. Why this one is not working? Just wait, I will see. आपण कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क ऍड केलाय. नाउ यू कॅन सी हिअर. Yes, is this working successfully? What we have done here, you can see what we have done. We added this file externally using the CDN, that is content delivery network. Just आपण याचा path add केलेला आहे. Script src is equal to http ajax.google/libraries/jQuery/3.5.1/jQuery.min.js. त्या फाईलचा आपण पाथ एक्सटर्नली ऍड केलाय. म्हणजे ही फाईल ऑलरेडी काय jQuery फाईल इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द गुगल होस्ट सर्व्हर. वी आर जस्ट रेफरन्सिंग टू दिस फाईल. Yes, all of you understood this one. हे नंतर सांगतो तुम्हाला. Just I will tell you later what is this one, how this one is hiding this your paragraphs. Okay. Yes, all of you understood this one. How to download and add jQuery in your website, and how to add the jQuery in your website with the help of a CDN. Yes, all of you understood this one. Yes. Yes, students, please put your answer. Samruddhi, Shivendra, कोमल, प्रतीक, संयुक्ता, स्नेहा, मानसी, मिताली. यस, ऋषभ, रोहन. ओके. On next one, jQuery syntax. jQuery syntax. With jQuery, you select the HTML elements and perform the action on them. Means in the with the help of a jQuery, you can select the any one of the HTML elements and you can perform the actions on them. Means suppose that which are the HTML elements are available, like heading, paragraphs, table. So many HTML elements are available. Okay, every tag is called as the HTML elements.
If there is a b tag is available, then you can see this one is the HTML element. P is also HTML element. Paragraph is also HTML elements. Uh, Heading H1, H2 HTML elements. Table is also HTML elements. Okay, means with the jQuery you have to select the any HTML elements and perform the action on them. The jQuery syntax is a trailer made for selecting the HTML elements and perform the action on them elements. Okay, basic syntax. What is basic syntax? Dollar sign followed by the selector in the bracket dot action, means dollar selector that dollar selector dot action. This is the syntax of a jQuery. If you are going to perform any jQuery operation on your any HTML elements, then you should write the jQuery syntax like this one: dollar sign selector dot action. Now dollar sign, the sign is define the access, defining or accessing the jQuery. Means if you use the dollar sign, this one is indicating that we are just going to defining a jQuery or we are going to access any jQuery. So dollar sign is used to defining the jQuery. Means this one tells that this is the starting or this is the access point of any jQuery. Next one, selector to query or to find the HTML elements. Means if you want to apply the your operation on any HTML elements, so selector will select the particular HTML elements. Means they are just searching for any HTML elements within your web pages. Means a selector to query or to just finding the HTML elements, means we are giving here the P, means they are just searching for the P elements. If you are given here the H1 as a selector, then they are just searching for a H1 elements within your web pages. This selector is a query or to find out the HTML elements. Next one is the most important. jQuery action to be performed on the elements. Means if you are just going to perform in action, you should define here the action, whatever you want, like the display, maximize, anything, what is your intended operation. Okay, a jQuery action to be performed on the HTML elements. This is the basic syntax of a jQuery. Okay, all of you getting this one? jQuery syntax means how to define the jQuery syntax. Dollar sign followed by the selector followed by the action. Dollar sign क्या करते हैं? तो सांगते हैं this is the access point of the jQuery. Selector will just search for any elements like P elements, H elements, H1, H2, table elements, and action is specifying the operation hide, display, maximize, minimize, zoom, anything else. Okay. Next one, jQuery syntax example. Dollar sign within the bracket we are given this dot hide. It will hide the current element. Hide का एक operation है. अपन आता कैसे समझते हैं dollar sign म्हणजे काय करतोय? This is the jQuery. This is defining the jQuery and this म्हणजे सांगतोय current element select करा. Dot hide म्हणजे hide operation. Hide the current elements. Next one. Dollar sign within the bracket we have written the P dot hide. Means what is the meaning of this syntax? What is the meaning of this example? Hide all paragraphs elements within your web page. Means if you have written the dollar sign P dot hide, means it tells to your browser, please hide all the HTML elements which name is the P, means it will hide the all paragraph element. Next one, if you return the dollar sign dot text hide. Okay, dot text dot, what is the meaning of a dot? Dot is used to access the any class. Means here is that hide all HTML elements with class is text. Means if there are some elements are defined with the class is equal to text, then if you return the one function like this one dot text dot hide, so it will hide the all HTML elements with the class is equal to text. Then the hash text dot hide. Hash meaning काय check करा. You are already aware about this one. Hide all HTML elements with ID is equal to text. म्हणजे ज्या HTML element चा ID काय text आहे तर ते element hide करा जर hash असेल तर. आणि dot म्हणजे काय सांगतोय, ज्या HTML element चा class काय text आहे, you have to hide all these HTML elements with the class is text. If you return the P hide, means tells that hides all HTML elements with name is the P. That is will hide the all paragraph elements.
Yes, all of you understood this one. These are the simple examples. Yes, yes, students, all of you understood this one. Please put your answer in chat box. Make the interactive session. Yes, student, anyone, please put your answer. Okay. Next one. jQuery selectors. आता selectors बघूया आपण कोणते कोणते. Which selectors are available with us? Now we will see which are the selectors. You have already studied these some selectors within the C. Sorry, within the CSS. कोणते कोणते selectors check केले होते? Please put your answer in chat box. Yes, students. Which selector you have studied? Please put your answer in chat box. Yes, कोणते कोणते आपण CSS selectors केले होते? अंशी, रोहन, नम्रता, मिताली, सोनाली, अवधूत, अंकित, उत्कर्षा, धनश्री, put your answer in chat box. शार्दूल. यस, कोणते कोणते CSS सिलेक्टर चेक केले होते? Anyone, please put your answer in chat box. Yes, no one is having the answer. No one is reply. Okay, first one is the element selector. The jQuery element selector select the elements based on the element name. Means the jQuery element selector selects the any HTML elements based on the name of the HTML element. You can select the all P elements on the page like this. For example, if you are written the when, you just click on the button and all P elements will be hidden. Okay, now we'll write the script like this one. Document. Okay, आता स्टार इथे बघा, हा काय सांगतोय, प्लीज चेक दिस कोड केअरफुली, प्लीज दिस वन केअरफुली. डॉलर डॉलर काय सांगतोय तर स्टार्ट ऑफ युअर स्क्रिप्ट डॉक्युमेंट मधले करंट जर डॉक्युमेंट रेडी झाली फंक्शन आणि दी बटन वरती डॉलर बटन वरती क्लिक झाला तर काय करा, फंक्शन कॉल करा. बटन क्लिक झाला तर फंक्शन कॉल करा. कोणतं तर पी डॉट हाईड काय करा, ज्याचे काय एलिमेंट नेम पी आहे तर ते एलिमेंट्स काय करा, हाईड करा. नाउ आय विल शो यू दिस वे. Okay, now we'll create the one, then we'll get. Okay. Here we are written paragraph. Here is the body. Which one tag heading one? Here we are written the P tag. Hello, this is Creative College. Here we are written the another paragraph tag P. Subject web technology. Sorry, I will write here the web design. Web design.
आता इथं काय करतोय मी बघा, इथं स्क्रिप्ट लिहितो मी. नाव आय विल राईट द स्क्रिप्ट SRC. माझी जी आहे तीच कॉल करतो मी. स्क्रिप्ट SRC jQuery file. I will rename this file. Rename करूया. जरूरत आहे ते नको. We will rename this file as a jQuery file. jQuery file.js. jQuery file.js. Script झाली. Create. Next one. After writing the script, we'll write the आता याची JavaScript externally call केली. म्हणजे jQuery कॉल केलाय. आता नेक्स्ट आपण आपली स्क्रिप्ट लिहा. व्हॉट वी वॉन्ट. स्क्रिप्ट मध्ये ते ऑपरेशन्स लिहिणार आपण. Now I will copy all these operations. बटन क्लिअर करा पाहिजे आपल्याला HTML. यस. एक काय होतंय, आता काय केलं आपण, ते पॅराग्राफ टॅग लिहिलाय. बटन एक क्रिएट केलंय. ओके. नाव क्रिएटेड ते बटन. Okay button है. If I click on the OK button, then what will happen? You can see if I click on a button OK. The button OK वरती click केला तर हे paragraphs hide होत आहेत. What you have written there? You can see here what you have written there. तर इथे बटन वरती OK केला तर काय होतं, इथे बघा फंक्शन document.ready फंक्शन हॅश बटन हॅश स्टार सॉरी $& बटन वरती क्लिक करा तर फंक्शन एक्झिक्यूट करा. त्या फंक्शनची आपण डेफिनेशन काय लिहायची करायचं, $p ज्याचा अर्थ काय आहे, पी एलिमेंट नेम आहे. ते एलिमेंट काय करा तर हाईड नावाचं फंक्शन आहे. आता इथं कुठं हाईड नावाचं फंक्शन असणार आहे, त्याच्यामध्ये jQuery फाईल मध्ये हाईड नावाचं फंक्शन आहे, तर ते आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. ओके, तर हाईड आहेत बघा. हे हाईड इथं त्याची डेफिनेशन ऑलरेडी राईट केलं आहे, तर तो काय करतोय फक्त हाईड करत जातो. तिथे लिहिले बघा ते फंक्शन हाईड, दिस डॉट हाईड. Yes, all of you understood this one, how to write your function. The element selector केला use. Yes, हे फक्त एकदा जरा लक्षात ठेवा. $document.ready फंक्शन नंतर केलं आपण. हे सिंटॅक्स जरा इम्पॉर्टंट आहे. $document.ready फंक्शन नंतर इथं ह्याच्यामध्ये कर्ली ब्रॅकेट मध्ये स्टार बटन डॉट क्लिक फंक्शन $p.hide. Yes, getting this one. आता जर suppose the next one. This is called as a element selector. Next one, ID selector. Okay, next one is the ID selector. ID selector, the jQuery hash ID selector uses the ID attributes of an HTML tag to find the specific element. An ID should be unique within the page, so you should use the ID selector when you want to find out a single unique element. Okay. आता जर आपण मल्टिपल paragraphs elements आहेत, when I want to hide the particular elements. Okay, so what we will do is the ID selector. The jQuery ID selector uses the ID attribute of HTML tag to find the particular specific elements. An ID should be unique within the page, so we should use the ID selector when you want to find a single and unique element. To find the
elements with a specific ID, write a hash characters followed by the ID of the HTML elements. Means if you want to use the ID selector, how to write hash characters followed by the ID of the HTML elements. You can see here hash dot test. आता इथं सगळे पॅराग्राफ्स होतात, दोन्ही पॅराग्राफ्स होतात ना. देर आर टू पॅराग्राफ्स. यू कॅन सी देर आर टू पॅराग्राफ्स. Hello, this is KT College and subject web designing. What will happen if I click on? Both will be hide. Now what I want to do, I would like to hide only particular paragraph. आता मी ID देतो. ID college. कॉलेज आहे नाही का, कॉलेज कॉलेज आहे ना. आयडी काय दिला मी, कॉलेज KIT कॉलेज आहे ना. आता मी फक्त कोणता आयडी हॅश करणार आहे. आय वुड लाईक टू हाईड ओनली हॅलो दिस इज KIT कॉलेज करायचं. तर काय देणार मी, तर तिथे इथं जिथं पहिल्यांदा देतं डॉलर within the bracket I will write hash character followed by the ID. What is the ID? Is the college name dot hide. Now you can see here what will happen. बटन वरती क्लिक झाल्यानंतर काय येणार, ज्याचा आयडी काय आहे कॉलेज नेम, दिस विल बी हिडन. Now if I click on OK, so this is KIT college will be hide. Yes. All of you getting this one? How to use the ID selector? How to use the element selector? Yes, everyone understood this one? How to use the ID selector? How to use the element selector? Next one is the class selector. Okay. Next one is the class selector. The dot class selector. The JQuery dot class selector find the HTML elements with a specific class. Needs to find out the HTML elements with a specific class. Write a period, that is the dot characters followed by the name of the class. Means just like this one, dot test. Now I will show you. Yes, आता इथं काय तुम्ही class is equal to subject elective. The class is equal to elective. Okay. Now if you just click on this button, now what I will do, I will write here the dot followed by the क्लास. क्लासचं नाव काय दिले तर आपण इलेक्टिव्ह दिलेले. म्हणजे फक्त आता काय होणार, इलेक्टिव्ह कोणाचा क्लास आहे तर सब्जेक्ट वेब डिझायनिंग. सो दिस सब्जेक्ट विल बी हाईड. Now I will click on OK. Then this subject will be hidden. Yes, this is the class selector. Yes, all of you getting this one? What is the selector? What are the different selectors? Yes, students, please put your answer in chat box. Yes, student, please put your answer in chat box. Yes, Mansi, Rohan, Nehal, Sakshi, Mitali, Aditya, Priti, Shivani, Rohit, Abhishek, Shivendra. Rika, Shivendra, yes, please put your answer in chat box. All of you understood this one? How to use the different selectors? हा कोड फक्त थोडासा लक्षात व्यवस्थित ठेवा, बिकॉज दिस कोड इज रिक्वायर्ड. हॅश डॉट हा काय सांगतो, $, स्टार्ट ऑफ युअर jQuery डॉक्युमेंट, म्हणजे करंट डॉक्युमेंट वरती रेडी झाली. फंक्शन कोणतं एक्झिक्यूट करा. जर क्लिक झाला बटन वरती, ह्या बटन वरती क्लिक झाला, बटन दिलेलं आपण बटन वरती ना, हा बटन वरती क्लिक झाला, क्लिक ऑन द बटन, देन एक्झिक्यूट दिस फंक्शन. काय करा तर डॉट इलेक्टिव्ह हाईड. म्हणजे काय डॉट इलेक्टिव्ह हाईड म्हणजे काय, ज्याचा क्लास इलेक्टिव्ह आहे तो काय करा, हाईड करा. सिंपल. म्हणजे आता तिथं आपल्याला काही जास्त लिहायला लागत नाही. सो दिस इज दी, म्हणजे आता तुम्ही ह्याच्यावरती काय करता असेल बघा, तुम्ही ह्याचा तुम्ही बघितला असेल व्हॉट इज दिस वन. आता हा सुद्धा एक त्याचाच पार्ट आहे. फ्लिपकार्ट.
हा फ्लिपकार्टचा एक एक्झाम्पल दाखवतो मी तुम्हाला. मी आता दुसऱ्या इमेज वरती मूव्ह केला तर काय होतं, ऑटोमॅटिकली तो पहिला हाईड होतोय, दुसरा शो होतोय, तिसरा शो होतोय, चौथा शो होतोय, पाचवा शो होतोय, सहावा इमेज शो होतोय, सातवा इमेज शो होतोय. म्हणजे हे काय जे क्वेरीचेच पार्ट आहेत ना. समथिंग इज हिअर, दिस इज कॉल्ड एज JQuery. म्हणजे आपल्याला जावास्क्रिप्ट मधून जे काही भरपूर कोड लिहायला लागायचा ते आपण काय करणार, जस्ट JQuery फंक्शन्स यूज करणार आहेत. म्हणजे ऑलरेडी त्याचा कोड लिहून ठेवलाय, फक्त वी आर युजिंग दी फंक्शन्स विच आर डिफाइंड इन दी JQuery. JQuery काय केलं, हाईडचा काय तर कोड लिहून ठेवलाय, फक्त आपण हाईड यूज करतो फंक्शन, ते ऑटोमॅटिकली जे काय करायचं तो पाठीमागं JQuery करून घेतो. म्हणजे आपल्याला कोड राईट करायला लागत नाहीये. JQueryचं हे ऍडव्हान्टेजेस आहे. म्हणजे आपण जस्ट केलं हाईड, म्हणजे तो काय करायचं तो पाठीमाग करणार, शो म्हटलं तर शो करेल, लाईक दिस वन. Now jQuery actions or events, which are the action or which are the event methods are available within jQuery. What are the event? All the different visitors actions that can that a web pages can be responded are called as the events. Okay, all different visitors actions that the web pages can be responded are called as events. Means suppose that if you are doing some action on your web pages, at that time your web page will give you some response or give the response to this event, to your action is called as a events or a action. Okay, an event किंवा action, an event represent the precise moment when something happen. फॉर एक्झाम्पल, मुव्हिंग ए माउस वर एलिमेंट, आता जसं सांगितलं तुम्हाला मुव्हिंग ए माउस वर एलिमेंट म्हणजे आता हा पण एक इव्हेंट किंवा ऍक्शनच आहे. आता इथे आपण मूव्ह माउस केला याच्यावरती, तर हे काय करतोय, तुम्हाला काहीतरी रिस्पॉन्स येतोय ना ह्यावरती. आता मी मूव्ह करतोय बघा, चेक करा. इफ आय मुव्हिंग दी माउस वर दिस मोबाईल इमेजेस, दे आर गिव्हिंग दिस सम रिस्पॉन्सेस. ओके, means this is called as the event or action. Means which are example, moving a mouse over a element, selecting a radio button, एखादं रेडिओ बटन सिलेक्ट करा तर तुम्हाला काहीतरी दिसतंय. क्लिकिंग ऑन एनी एलिमेंट, म्हणजे आता याच्यावर तुम्ही एलिमेंट वरती एका क्लिक केला, एलिमेंट वरती क्लिक केला तर दिसली म्हणजे ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ इव्हेंट. Selecting a radio button, a term fires or fired is often used with event. For example, the key press event is fired the moment you press a key. The common DOM event, माउस इव्हेंट कोणते कोणते आहेत, माउस आपण कोणते कोणते इव्हेंट करतोय चेक करा. विच इव्हेंट्स वी आर परफॉर्मिंग. माउस इव्हेंट मध्ये वी आर जस्ट परफॉर्मिंग द क्लिक इव्हेंट, डबल क्लिक इव्हेंट, माउस एंटर म्हणजे माउस मूव्ह केला, माउस लिव्ह केला म्हणजे माउस आपण मूव्ह करतोय, यू कॅन सी हिअर. दिस इज वन इव्हेंट. आता माउस क्लिकचा आपण प्रिव्हियस वन एक्झाम्पल डेमो वन मध्ये बघितला इथं. आय विल शो यू अगेन. इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, दिस विल हाईड म्हणजे हा क्लिक इव्हेंट झाला. ॲज वेल ॲज आय विल शो यू अनदर वन इव्हेंट. फ्लिपकार्टचा कुठे गेला, जस्ट आणि तो फ्लिपकार्ट आहे. यू कॅन सी माउस 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 मूव्ह केला त्याच्यावरती लिव्ह केला, माउस मूव्ह केल्यानंतर ती इमेज मॅक्झिमम येते, लिव्ह केल्यानंतर ती इमेज जाते. इफ आय माउस एंटर झाला या बॉक्स मध्ये तर इमेज मोठी होते, माउस लिव्ह झाल्यानंतर इमेज हाईड होते. यस, इमेज विल बी शो, इमेज विल बी हाईड. ओके, म्हणजे माउस इव्हेंट कोणते कोणते चेक करा. यस, यू कॅन सी विच आर द इव्हेंट्स ऑफ माउस क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लिव्ह. कीबोर्ड इव्हेंट, की प्रेस, की डाऊन, की कोणती की प्रेस केली तर इव्हेंट होतोय, की डाऊनची जर की प्रेस केला तर इव्हेंट होतोय, की अपची इव्हेंट केला तर की अप होते. Form event, form if you are using the HTML form, they are just performing some event. If you are clicking on the submit button, then one event is happened. Change value म्हणजे तुम्ही टेक्स्ट बॉक्स मध्ये एखादी व्हॅल्यू जर टाकली म्हणजे ते टेक्स्ट बॉक्स व्हॅल्यू चेंज होते. फोकस, ब्लर, these are the form event. विंडो और डॉक्युमेंट्स इव्हेंट, पेज लोड होते तुमचं किंवा रिसाईज होते पेजचे, म्हणजे पेजेस रिसाईज करताय तुम्ही त्यावेळी ऑटोमॅटिक काय ते वेगवेगळं दिसतंय. स्क्रोल केला एखाद्या वेब पेजवर खाली किंवा अनलोड केला असा, दिस आर दी इव्हेंट. माउस इव्हेंट्स कोणते कोणते चेक करा. क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लिव्ह. विच आर दी कीबोर्ड इव्हेंट्स, की प्रेस्ड, की डाऊन, की अप. Form event, submission of data, changing the value of any checkbox or changing the value of a radio button or a text boxes, focusing the value and blur the value. Documents मध्ये लोड केला फॉर्म तुमचा, रिसाइज करताय, स्क्रोल करताय, अनलोड. मी आय विल शो यू अगेन. आता इथं बघा, इथं दाखवतो तुम्हाला मी. आता इथं रिसाइज केल्यानंतर इमेज चेंज होती. आता मी फॉर्म रिसाइज केला तर याचं कंटेंट काय चेंज होते.
याचं काय ते कंटेंट चेंज झालं. रिसाईज करतोय किंवा स्क्रोल डाऊन स्क्रोल अप असा काहीतरी केल्यानंतर होतोय चेंज. म्हणजे हे दीज आर कॉल्ड ॲज अ इव्हेंट फॉर अ ऍक्शन. Okay. Now today we'll stop here. In the next lecture we'll start the next. Just wait. I will see how much time remaining. Okay. Okay. On another 5-20 minutes are remaining. JQuery syntax for event method. In JQuery, most of the DOM events have been equivalent. JQuery method. mm, uh, to assign a click event or a paragraph on this page, you can do this. You suppose that if anyone can clicking on a paragraph, then next step to define the what should happen when event is fired. You can must pass the function to the events. Okay. If someone is click on the suppose that you are written what $p. P वरती क्लिक केल्यानंतर आपण फंक्शन लिहितो. म्हणजे what you are doing here, you can say jQuery most DOM events have been equivalent to the jQuery method. जे DOM event आहेत ते equivalent to jQuery चे मेथड किंवा त्यांनाच ऍक्शन किंवा इव्हेंट म्हणतो. To assign the click event all paragraphs on this page you can do this. All paragraphs वरती जर क्लिक केला कोणत्याही पॅराग्राफ तर काय झाला, हा क्लिक इव्हेंट झाला. जर next step is to define what should happen when event is fired. Means if there is a event is happened, or if there is a event is fired and someone is clicked on the p, then what you should do, you must pass a function to the event. Then you can pass the function. If someone is click on the paragraph p, then you are passing here the function p. Okay. Then you can write here the action what you want. Action goes here. म्हणजे आपण इथं पहिल्यांदाच केलेली आहे बघा इथं ऍक्शन. इथे काय सांगतोय, यू कॅन सी हिअर. इथं पी वरती काय सांगितलं, क्लिक केला तर फंक्शन काय करा, दिस डॉट हाईड करा. म्हणजे त्या पॅराग्राफला काय करा, हाईड करा. यस. अगेन आय विल शो यू कॅन सी हिअर. आता या 2 नंबरच्या पॅराग्राफ वरती मी क्लिक करतो. 2 नंबरच्या पॅराग्राफ वरती क्लिक केला म्हणजे काय झाला, पी वरती क्लिक झाला. मग फंक्शन काय सांगतोय, दिस डॉट हाईड करा. ह्याला हाईड करा. म्हणजे ह्या करंट पॅराग्राफला काय करा, हाईड करा. यू कॅन सी हिअर. यस. मी टू पण हाईड झाला. आता क्लिक. आता जर सपोज आपल्याला फक्त काहीतरी दुसरं हाईड करायचं आहे. आता सपोज जर मी कोणत्याही पॅराग्राफ वरती हाईड केला तर मला बटन हाईड करायचं. बटन एक हाईड करतो. मी बटन क्रिएट करतो आणि ते बटन हाईड करतो. नाव आय विल शो. हाईड बटन. इथं काय सांगितलं बघा, आता चेक करा. मी इफ समवन इज क्लिक ऑन द पॅराग्राफ, फंक्शन काय सांगते, बटन हाईड करा. म्हणजे इफ समवन इज क्लिक्स ऑन द एनी पॅराग्राफ देन यू शुड हाईड दी बटन. बटन म्हणजे काय असणार, हे हाईड दी बटन आफ्टर क्लिक. दिस वन. आता हे बटन आहे. हाईड दी बटन आफ्टर क्लिक ऑन पॅरा. इफ आय क्लिक ऑन दिस पॅरा, पॅराग्राफ 1 ला क्लिक केला तरी बटन हाईड होते का, चेक करा. पॅराग्राफ 2 ला जर क्लिक केलं तर काय होते, बटन हाईड होते का. पॅराग्राफ 3 ला जर क्लिक केलं तर बटन हाईड होते का. येस. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस वन.
HTML hide bracelet. Just wait, we'll see what will happen with this. Yes. ओके, आता चेक करायचं काय करतोय, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आता करायला लावली मी, तुमच्या लक्षात येईल. आता इथं काय केलं, आय क्रिएटेड हिअर दी 3 पॅराग्राफ, पॅराग्राफ 1 2 3 आणि बटन काय केलाय, क्लिक हिअर टू शो बटन. नाव आय विल क्रिएट हिअर दी 1 paragraph, then you will get what I am going to see to show. ओके, आता इथे चेक करा काय होतंय. आता मी इथे काय येतंय, क्लिक हिअर टू शो बटन. आता इथे काय दिसत नाही, बट इफ आय क्लिक ऑन दिस पॅराग्राफ, देन यू कॅन सी व्हॉट विल हॅपन. शो बटन आफ्टर क्लिक ऑन पॅरा. म्हणजे काय लिहिलंय ते चेक करा. व्हॉट आय रिटर्न, आय क्रिएटेड वन पॅराग्राफ, सी क्लिक हिअर बटन. बटन क्रिएट केलंय, पण त्याला बाय डिफॉल्ट मी हिडन करून ठेवलेलं आहे. ओके, बटन हिडन केलंय आणि त्याला काय दिलंय, शो बटन आफ्टर दी क्लिक ऑन पॅरा, म्हणजे त्या बटनचं नाव काय दिलेलं आहे. करेक्ट. देन यू कॅन सी हिअर, इफ पॅराग्राफ पी क्लिक फंक्शन, पॅराग्राफ वरती क्लिक केला, पी वरती क्लिक केला तर आपण फंक्शन काय करतोय, बटन डॉट शो, म्हणजे ते बटन शो होईल. यस. आता हाईड साठी करूया आपण. यस, हाईड साठी पण करू शकतोय. आय विल क्रिएट द अनदर वन हिअर, पॅराग्राफ पी, क्लिक हिअर टू शो हाईड बटन, टू हाईड बटन. त्याला आयडी देऊया आपण, कारण डिफरन्शिएट करा पाहिजे ना. शो, ह्याला तुम्ही आयडी काय, शो, शो बीटीएन, शो बटन. आणि त्याला देतो काय, आयडी इज इक्वल टू हाईड बीटीएन, हाईड बटन. हॅश शो बीटीएन. जस्ट वेट, आय विल शो यू, जस्ट वेट. आता इथे काय येणार, हाईड बीटीएन, हाईड बीटीएन डॉट क्लिक फंक्शन झाला तर याला हाईड करा. शो बटन वरती क्लिक केला,
It is wrong. Yes, please. This is a hide button. So button आता hide वरती hide होतं. Yes, I can share. If I click on show, it will show the button. If I click on hide, then it will hide the button. म्हणजे काय केलं चेक करायचं. I will show you. इथं काय केलं पॅराग्राफ आयडी दिला गेला शो बटन. शो बटन वरती आणि ते काय दिलाय आयडी दिलाय हाईड बीटीएम इथे शो बटन दिलंय. इफ युजर्स क्लिक ऑन शो बटन इट विल कॉज दी बटन डॉट शो म्हणजे हा बटन डॉट शो होईल हा म्हणजे शो होणार आहे. इफ युजर्स क्लिक ऑन दिस सेकंड पॅराग्राफ दॅट इज द हाईड आयडी दी हाईड बटन. इफ युजर्स क्लिक ऑन हाईड बटन डॉट क्लिक देन बटन विल हाईड. This is called as a JavaScript, sorry, jQuery event. Yes, all of you getting this one? समझलं का हे actions कसा होता है? Yes, anyone? Yes, all of you understood this one? Please put your answer in chat box. Yes, students, all of you understood this one? Yes. Students, please put your answer in chat box. Yes. Komal, Pratik, Abhishek, Srita Patil, Vitali Chogle, Sonali, Namrata, Mansi, Samruddhi, Dhanasri. Yes, all of you understood this one? Utkarsha. Yes. Okay, thank you. Okay, today we'll stop here and in the next lecture we'll continue the same point. Thank you. Thank you everybody. Now you can do meeting.